Bah. Game sound, where are you? Here you are for me. Thank you for showing yourself to me, game. Yes. Baba booey. Welcome. Welcome back to some more Limbus Company. Hello, Mikey. I've done the dailies, I guess. If the dailies is basically just enter the game and press a bunch of buttons because there's nothing else to do except do the story stuff. And I don't want to do the story stuff off stream. So yeah, we're going into Canto 2. Second chapter. Second chapter. Not third chapter. Definitely not the third chapter. I know what I'm doing. Baba boy, let's just jump right into this and see how it goes. Everyone is sad. That is what I remember. The bus wasn't all that lively. I couldn't hear Ryoda's occasional quips or what is happening, or Heathcliff starting pointless quarrels with someone, probably Don Quixote or Sinclair. And Ryoshu's demanding source of heat to light her cigarette, having to run out of lighter fluid. Amidst the gripes and disorder, Gregor was pretty much the only sinner I could rely on to willingly turn the mood around. Really, the guy that just had the saddest experience of all. You're counting on him, the guy we just witnessed his past and seen the wars that he came from. Okay. But now he was one of the quietest. He was just staring out through the windows, seemingly lost in deep thought. What do you have to say for yourself, Virgilius? One thing was for sure. If anyone were to blame for trashing the mood on the bus, it'd be Virgilius. I agree. He is to blame with basically everything. The road to the Golden Bow was an awfully arduous one, putting us on the brink of death, and some past that several times, not to mention the occasions when we almost ended up unemployed. Oh no! What are we going to do? We could die a bunch of times, that would be fine, but be unemployed, oh god. This would be the worst. Yet Virgilius refused to see from our perspective. Given the circumstances, it's only natural for our sinners to be palpably disgruntled. Tired of the silent treatment, Ishmael spoke up. 이제 다음 장소는 어디인지 정도는 말해줘야 되는 거 아닌가요? Yes. 실례했군. No, you're not. Fuck you. 임무를 설명해줄 가치가 있을지 고민하던 참이었어. Oh, you fucker! Get off the fucking bus. 나 서운해지려고 해. 기대에 못 미치는 자식일수록 더 품어야 된다는 거 몰라? 간곡히 부탁하건대 이번만큼은 망신을 시켜주지 않으면 좋겠어. No, it's fine. You want to stay here in the bus and do nothing for all eternity? I am fine with that. Do you have nothing better to do? 오합지졸을 데리고 소풍 가는 교사로 보이고 싶진 않으니까. 특히 우리 로지온에겐 기대가 더욱 커. I will feed you to the bus. 가이드가 되어줄 수도 있을 것 같으니까. 응? 내가 대단하다는 건 알고 있지만 모르는 곳까지 가이드하기에는. 걱정 마. 익숙하다. I'm gonna hire a different guide, you piece of shit. 돈에 잠길 수도 말라 죽을 수도 있는 환락의 둥지 J사다. J-Corps.
because the last one went very well and nothing bad happened to whatever. I don't remember what letter was the other corp. Great, even Ryoda has gone quiet now. 이참에 한탕 두둑하게 챙겨보는 것도 나쁘지 않겠지. 자, 도착하면 아무나 깨워라. 공교롭게도 이번엔 지부 앞까지 모셔다 두진 못하게 되었습니다, 손님. 결혼 정차. No! We're going on foot. 결혼 My worst enemy. 정차가 뭐야? What spark? 멈추란 뜻이다. 멈추는 건 빨간색. 카론이 맛없어하는 빨간색. What the fuck? Grumbling Karen hit the brakes without warning, sending most of the sinners flying face first into the seats ahead and flinging others off theirs. I was of course powerless against the inertia. A cacophony of complaints and shouts erupted. Although I didn't get to hear the sinners' ramblings in clear detail, I'm willing to bet a good half of them were profanities, so maybe I'm better off not knowing. 힘이 넘치는 건 좋군. 내려. You get out, you piece of shit. 목적지까지는 한참 남았던데. 아, 택시를 불러줄 건가요? I love you, babe. I love you, Honglu. 설명해주겠지만 이번엔 지난번 임무와는 많은 차이가 있을 겁니다. 난 왜냐하면 이번엔 황금가지를 탈환해야 할 곳은 The location of the Golden Bow. 카지노의 기아니까. A casino. 설마 저 골목 한가운데에 있는 번쩍번쩍한 건물들인가? Maybe. 그래, 저것들 중 하나다. 지난번 잠입했던 로보토미 지부는 오랫동안 방치된 곳이었죠. 그럼 그게 특수한 경우였다는 뜻인가요? 이렇게 보면 머리를 굴릴 줄 아는 직원이 없는 것도 아닌데 이전 작전은 왜 그렇게 무참하게 망쳤을까? Why do you have to be such an ass? 황금가지는 많은 기술이 응축된 강력한 에너지원이다. 강한 에너지는 자연스럽게 돈과 사람들을 불러오고 순식간에 그 위에 문명이 생겨버리지. 그렇기에 이후로 Great, we're here to bring down a whole civilization. Oh, I love mass murder. 처음 임무는 비교적 쉬운 편이었다는 뜻이기도 하지. 멋들어지게 실패해버렸지만. Does he usually hold grudges that long? 모르지. 단테나 우리나 봤던 기간은 별반 차이가 없으니까. 뭐라 그랬지? 림버스 컴퍼니에 입사한 걸 환영한다. 나는 안내자 베르길. 방금 되게 잘 따라하지 않았어? 그러고 보니 무게를 엄청 잡긴 했지. 입사하자마자 퇴직원을 내도 되는지 물어볼 뻔했다니까. Yes, that is the best way to brighten up the mood. Everyone laugh at Virgilius, please. I get the feeling the rest of you thought the same. 무슨 소리요? 그것은 역사적인 날이었지. 특색 해결사 붉은 시선의 부름을 받는다는 건 정말. 그래도 한 명 정도는 팬이 있었나 봐. 그러게나 말이야. With their spirits lifted, Ryoda and Gregor began to chuckle. 다들 말이 필요 이상으로 많군. 버스 안에서의 세 번째 규칙을 만들고 싶게 하진 않았으면 좋겠는데. Shut your mouth, 아, you 그거 직원들끼리 stinky 살살 입증할 수 boy. 있지. 되게 째째하네. 다음엔 째째한 내가 듣지 못하는 곳에서 해줬으면 좋겠어. Next time, don't be a dick. 난 보기보다 상처를 잘 받거든. I'm sorry.
Sure, man. Oh, you itsy bitsy baby man can take a little insult. 다들 이만 하차하지. 이번엔 부디 황금가지를 든 채로 만나게 되면 좋겠다. 이번에도 실패하면 I 어떻게 할 love 건데? him. I love him and I hate him. 혹시 모르지. 카론이 갑자기 개폐 버튼을 잊어버려서 문이 안 열리게 된다던가. It's fine. We'll force open the door. 버튼 빨간색. 맛없는 색이야. Why do you have problems with the color red? 이거 순 미친놈. I bet you have a problem with every color. 네, 뭐 Wheat gun? Wheat gun. That's a word. 그가 뭔? 내리자 머저리들 이란 뜻이다. Thanks. Why does everyone have to be a dick in here? Heathcliff glared out at Ryoshu, insults welling up in his throat, only to expel a loud sigh. He resigned uncharacteristically, as if he came to the realization that killing her wouldn't solve anything. That was funny. I really liked this one. Oh? This one's just no battle? Great! Clear within 10 turns. Okay. Now then. How do I get a friend to do something? I can probably do that somehow. Let's use these 3 because I have them. Oh. Let's hold a long thing. That's not. Eesh. Where? There should be an option for one friend sinner, right? I think. What do I need to press? No. 최선은 다해볼게요. I do not know. I am confused. Whatever. Normal game then. 가보지. It's time to slap ass. Slap kick. Kick. Oh. Press the thing next to the edit team. Okay, I'll look for it next time. 황금가지에 도달하기 위해서 최우선이 되어야 할 건 전원 카지노 무사 잠입입니다. 저희가 알아낸 정보에 의하면 입구는 총 3개가 존재해요. 일반 손님들이 출입하는 Ooh, we're going gambling, 이용 man. 가능한 전용 통로. 마지막으로는 저희는 각 입구에 한 조씩 4명은 카지노 딜러, 4명은 일반 손님, 4명은 VIP 손님으로 위장한 후 흩어져서 출입을 할 겁니다. And what? 확실히. And which one am 집단으로 I? 다닐수록 눈에 띄지. What is my job? And with which group do I go? 무리짓는 것보단 흩어지는 것이 적당하오. 누가 어떤 역할을 맡을지는 나눠드린 봉투를 열어서 확인하세요. I was given an envelope when? 황금가지 탈환에 에? 실패할 경우 앞으로의 계획에 큰 차질이 생길 거라는 윗선의 우려가 있었어요. 그래서 이번엔 합동 작전으로 갑니다. Joint operation. Who's going to join us this time and completely get massacred in the process? 지금은 LCC 클리어 부서라고 불리던가요? Lekuk. 잠입 작전에서만큼은 저희보다 우수하다고 말할 수 있을 겁니다. Who's the Lekuk? 이미 이 정도로도 충분히 많다고 생각하는데요. 숫자가 중요한 게 아니라는 사실을 드디어 깨달았나 봐.
우와, 다른 부서를 보는 건 처음이네요. 어디 계시나요? Show them to me. Honglu looked around, expecting Faust to bring them forward for introductions any second. Needless to say, no one showed up like he expected. 전당포로 갑니다. 요새도 그런 가게들 있나? 이곳은 전당포의 거리라고도 불릴 만큼 대부분의 가게가 전당포를 겸하고 있어요. 저 가게가 합류 지점이에요. 들어가죠. Head inside what? There's like 15 different buildings in the background. We're in such a small street, and everything else is a building around you. Eh? I guess we're fighting. Where's my automatic option, please? We're going to slap. 균형이 무너졌군요. Easy. No. Stop it. Thank you. Goodbye. I don't know what I'm picking, but it's probably not good. 쓰러졌고. Nah, it's the same. Stop. Let me have my fun, please. Woo! Game, let me choose my attacks. 균형이 무너졌군요. And they're dead. Except not really. I thought they would be dead a lot faster than this. Yee! 정화. Goodbye. 쓰러졌고. 쓰러졌고. Ooh. 처리했습니다. Easy game. Easy game for babies. I'm so going to regret that later on. 너무 우르르 들어오는 거 아니요? 가뜩이나 좁아 터진 가게구만. Is this the person that I was fighting just now? 트럼프로 볼 거요? 아니면 마작점으로 볼 거요? As we entered the shop, we were met with the gruff meeting of an old pawnbroker. 저게 뭐라는 거냐? 저만 제2사 안내 책자 읽어온 거예요? 베르길리우스 씨가 떠나기 전에 한 번씩 읽어보라고 했잖아요. Did he? I don't remember him giving me any piece of paper 뭐 or briefing. 표지 정도는 봤던 것 같기도 하고. 이곳에서는 그날 하루의 운에 따라서 받을 수 있는 지불금도 달라져요. 대복이면 값을 더 치러주겠지만 흉에 가까워질수록 본전도 못 건지게 되는 거죠. 아, 그러고 보니 우리 집은 아예 점을 보는 사람들을 정식으로 고용하기도 했어요. 집을 나오기 직전에 봤던 점에 대복을 뽑았는데 이렇게 다 같이 만날 운명을 암시한 거였나 봐요. Ah, you're so nice. I like you. 유복한 집에서 신선 노름이나 해왔던 게 당신의 운명이라니. 저도 다음에는 그런 운명으로 태어나길 기도해야겠네요. 난 사양이야. 저런 놈들이 알고 보면 더 더럽게 노는 법이거든. 그럴 수도 있겠네요. 저도 어렸을 때부터 제 동생하고는 같이 놀기 싫었던 것 같아요. 맨날 반칙을 쓰면서 심술을 부렸거든요. Yeah, we just kind of became mortal enemies and tried to kill each other. That was a thing that happened. 아니 내가 말한 건 그런 뜻이 아니고. 다들 점 볼 거요 말 거요? Do we? Why are we even here? 있긴 한 거요? 다들 행색이. The pawnbroker glanced over each sinner with dubious looks until his eyes landed on me. 저 시계머리는 값이 되긴 하겠군.
If only I could take it off. 얼마로 예상하는데 영감? Ryoda, I'm not for sale. 연락 받으셨을지 모르겠지만 저희는 림버스 컴퍼니 소속으로 Unfortunately, neither the sinners nor the pawnbroker were paying any attention to Faust's words. 아, 이 손수건은 집 나올 때 가져왔던 건데요. 오, 비단의 용자수를 놓았군. 바늘땀이 꼼꼼한데 It's the funny music. 이 정도면 700만 안? What is un? 그깟 천조각이 그렇게 비싸다고? 눈이 썩어버린 거 아니야 영감? 뭐? 이런 고급품을 못 알아본. 아휴, 그런 고물 반지나 끼고 있으니. 뭐라고 했냐? 야, 잠깐 비켜봐. 야, 아우 시끄러. 단테, 니네 좀 조용히 시켜줘. 걱정했잖아요, 파우스트. Who's talking? Amidst the chaos, a most gentle voice softly landed on my ears. 보기로 한 시간은 4시였는데 15분이나 지나버려서 당신이 시계 보는 법을 까먹었을 리는 없을 테고요. 그렇죠? Oh, thanks. She's 네. witty and 버스를 smart. 운전한 건 제가 아니니까요. 아하, 그래서 이런 시계 인간까지 데리고 다니는 거야? 알람 기능까진 없었나 보네. It would be funny if I had an alarm function. The gentle voice was soon followed by one that didn't even attempt to hide the disdain. Come on, that's a little harsh. Let's try to leave better first impressions. I know my voice won't be heard by anyone other than the sinners, but I still can't help but get upset at rude remarks. 너야? 이번에 황금가지 탈환 작전 말아먹은 애들. Well, fuck 도시에서 you. 손꼽힌다는 천재가 속한 팀이라길래 주위에서 기대가 많았는데. 어쩐지 파우스트 씨 표정이 계속 안 좋아 보이던데. 제 표정은 항상 동일했어요. 야, She has a 왜 point. 가만히 있어? I've never seen her have an emotion in her life. Heathcliff gave Yi-sang a sideways glance, but what he got in response was lukewarm. 너 지하에서만 해도 말 많지 않았냐? 왜 갑자기 또 이상해진 거야? Who are you and what did you do with my boy? 본래부터 이상이었소만. 됐다. 첫 번째 임무는 애초에 실패를 염두에 둔 계획이었어요. 각자의 잠재력을 확인하는 시간이 필요했으니까. Sure, Faust. Sure. Yeah. 처음부터 목표가 실패인 작전이라니 작전이라고 부르기도 못하군. 베르길리우스님은 어디 갔죠? 전 그분 얼굴이라도 뵐 수 있을까 싶어서 작전에 합류하겠다고 한 건데요. Well, he's on the bus, so you can kiss that dream of yours goodbye. 그분도 쪽팔렸겠지. 이런 애들이랑 같이 다닌다고 생각해봐. 그 자식 일부러 멀찌감치 내려준 거였나? 우리가 쪽팔려서? Why do you... 비하 발언에는 반박을 That is not the reason the bus cannot enter this area of town. 그리고 That makes sense. 잘난 척이든 허세든 Have you seen the street we're at? 이번에 합동 작전을 하게 될 분들이에요. 림버스 컴퍼니 클리어 부서 ACC에서 오셨습니다. Lecoq. 비포 팀까지 붙으시죠. So you're the Lecoq. 전 소드고 이 사람은 에피랍니다. Effie and Saud. Sayud? I like Effie. Effie is a funny name. 쳐줘야 되는 거. 우와, 반가워요.
Honglu, you charming bastard. Honglu was the only person on the team welcoming them with total sincerity. He almost even gave a standing ovation. A good half of the rest stared at the two with cold eyes, and the others wary, until introductions were finished. Pop, 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 pop. 생각보다 날 뛰어버렸군. 책상에서만 Woo, 썩기. victory! 아까운 솜씨인걸? Manager level increased or whatever. Does this have a fighting level? Nope. It's a story. It's just a story. 자, 이번 작전은요. 저희가 숟가락으로 떠먹여 줄 테니까 그냥 입을 벌려서 골고루 씹기만 하면 된답니다. 여기 봉투에 든 문서도 You don't have to say it like that, man. 대로 그대로만 하면 돼요. The way So dragged out that vowel needled me a bit, but I decided not to argue. Even if I did, the ticking of a clock would be all she'd hear. I love the music here. It's like getting ready for a heist. 뭐야? 말로는 공조라면서 함께할 생각은 전혀 없고. There's not a lot of joining together at blah, blah, blah. Nope. He's saying everything that's written there. 자존심 상하네. 이것들이 누구를 모지리로 알아? Yo, the guitar. 관리자님, 이거 그대로 두고 봐. 이거 되겠네? Who would have thought the people we hired are capable of doing the job? 얘네들이 준 문서요. 완벽해요. Sure. There's no flawless plan. That's not how this works. 동선까지 전부 들어있어요. 이렇게 깔끔하고 체계적으로 쓰여 있는 문서는 정말 오랜만에 보는데요. Sure. 확실히. Till 제대로 된 something 작전 goes 계획을 awry. 세우면 티가 나는군. 아, 물론 관리자님의 계획성에 비하면 발끝에도 못 미치지만. Convinced by Ishmael's commendation, I opened the envelope and carefully read the rundown of the operation. The goal could be summarized as the following. Reach the top floor of the casino. The main reason behind organizing this plan was the first place prize for the table game to be held today. According to the papers, winning the competition held on the top floor of the casino is the only way to gain access to the area with the golden bowl. 4 syndicates that jointly bid on the casino will be playing in this game of chance. Of the 4, we will be using the name of the infamous Ting Tang Gang. Ting Tang Gang. 이름이 조직의 성격까지 대변해주진 않아요. 얕은 편견일 뿐이죠. Okay, Faust, if you say so. 색깔 안경을 구태여 끼우는 것은 이상하지 아니하오. Right. Back to the plan. We'll disguise as the boss of the Ting Tang Gang and win that game of chance. Afterwards, we have to go to the underground floors where the golden bowl lies. Leading up to the game, we'll use the items and clothing we can find in pawn shops to disguise as our given roles. Enter the casino and wait for the team on the bus on the top floor to win the game. I don't know why I even thought of the word bus. That's about it for the outline of the plan, I think. Hey, wait a second. Won't this entire thing fall apart if our player doesn't win? 혹시나 할 때를 대비해서 위조 신분증까지 준비해 놨답니다. 카지노에서 불시에 신분 검사를 할 수도 있으니까. 좋아. 다
다 좋은데. But how do we 돼지의 win? 괴물을 어떻게 이길 작전이야? Please. 우리 복장을 보면 감이 잡히지 않아? 카지노 딜러로 자연스럽게 섞이기 위해 Cheating, 역겨운 my 연습이지. beloved. 알아서 좋은 패를 넘겨줄 거야. 눈만 멀쩡히 달려 있으면 이기는 건 걱정할 필요도 없지. Oh God. A pair of functioning eyes, eh? I am but a clock. I have no eyes, sir. Effie mumbled the last part to himself while casting sidelong scowls at our group. He's making it painfully obvious that he has no faith in us. 콩콩이 버투목으로는 어떻게 위장할 건데? 카지노에서 제공되는 식사에 수면제를 섞을 거예요. 주방장이랑도 이미 얘기가 끝났답니다. Sounds like a very easy place to get stabbed in the back. Yes? Sode and Effie winked at each other. It was a gesture of demonstrating that the two were ideal partners, able to tell each other's thoughts just from exchanging glances. 사장님, 진열 때 여기서부터 저기까지 물건들 좀 보고 있을게요. 네? 아이고, 예, 그러면요. 찬찬히 둘러보세요. The pawnbroker's attitude took a sharp turn from disdainful to kowtowing. That is a word. 다들 진열장에서 알맞은 물건을 가져가죠. 우와, 이거 구프샷 디자이너가 제작했던 브로치죠? 야, 이걸 알아보시는 분이 계실 줄이야. 저희 전당포에 대들 보입죠. 10개밖에 제작이 안 되어서 아마 부르는 게 값이. 저희 집 강아지가 산책할 때마다 끼고 다니는 목줄 장식이었어요. 와, 다시 보니까 너무 반갑네요. This is a funny one. 나는 이 소가죽으로 만든 장갑이 탐나는데 이걸 샀던 녀석은 아마 패션 센스가 남달랐을 것 같아. 봉투에 적혀 있는 대로 가져가세요. 각자 맡은 역할이 있답니다. 이보시오! 내 봉투에는 청소부라고 써져 있는데 뭔가 착오가 있는 것 같소만? You fit the janitor role. 다 좋은데 돈은 어떻게 지불할 작정이야? 격떨어지게 예산 걱정을 왜 하는 거야? 이 블랙 카드로는 Yes, that is exactly what I think. 단테, 어떻게 된 거야? 툭불 고기는 예산 딸려서 못 먹는다며. 수준 이상의 성과를 보이는 부사에겐 회사에서 한도 없는 카드를 준다는 소문이 사실이었군요. While everyone was shocked by the proven existence of the fabled black card, a loud voice came from outside. 어이 할배, 오늘까지 자리세 내야 한다는 거 나만 아는 사실이었어? I'm about to beat the shit out of you. Someone who clearly belongs to a vicious syndicate entered the pawn shop. 한 번만 봐주십시오. 다음에는 꼭 납부하겠습니다. 한 번? 할배, 덧셈도 못해? 지난번에도 똑같이 말했잖아. 내가 놓친 내 숫자 공부 봐주느라 형님한테 깨져야겠어. 저같이 힘없고 몸도 성치 않은 노인 내한테 뽑아먹을 게 무엇이 있다고. Pleading with an overtly loud voice, the pawnbroker looked at us. 이제는 큰 소리를 치네. 화내봐, 화내. 그래야 나도 죄책감이란 게 줄어들 것 같으니까. In a way, he looked like he was covertly begging us to help him, based on his expression. The sinner's attention was naturally drawn to the ongoing row. 거기 뭘 봐? 구경 났냐? 와, 진짜 전형적인 대사라서 대꾸하고 싶지도 않았어요. 좀 더 창의적인 시비를 걸 순 없는 걸까요? 저희가 도와줘야 하는 거. We're holding weapons. You have hands and some tattoos, I guess. You think you can defeat us? There's like magical swords and stuff. Unlike Ishmael, who scoffed at the gun, Sinclair anxiously glanced over. 어쩔 수 없답니다. 뒷골목은 뒷골목 나름대로의 규율이 존재하고
그것들이 얼기설기 엮여서 돌아가는 구조니까요. 우리 같은 외지인들이 어설프게 개입을 하면 눈에만 띌 뿐이에요. Pleased by the sinners choosing to stay away, the gun continued with the extortion. 돈이 없으면 그거를 내놓으면 되잖아. 몇 번이나 말했는데. 그것만은 안 됩니다. 제발. Is it really okay to leave them be? 영 보기 그러시면 제가 나설까요, 관리자님? 그런데 그거라는 게 뭐지? 이곳엔 돈보다 더 가치 있는 재화가 존재해요. 제2사의 Which is 무엇이든 잠글 수 있는 강력한 보안 기술이죠. 하지만 그런 보안 기술을 technology capable of locking anything. 제2사 뒷골목에 오래된 What? 문화와 역사를 바탕으로 하고 있어요. That sounds very unhelpful. 역사? 너 지금 그걸 여기서 설명하겠다는 말이냐? 나 입사 조건에 공부까지 있는 줄 몰랐다고. In spite of the opposition, Faust went on with her explanation. 이곳에선 사람들의 소망력을 추출해낼 수 있는 기술이 사용되고 있어요. Wish power from people. 특이점으로 승인되기에는 보편성이 다소 떨어져서 대중적으로 알려지진 않았지만 일종의 운을 사고 파는 거예요. 화폐처럼. 이 소망력을 무력으로 추출당하지 않기 위해 Physical luck. 이를 방어하는 보안 기술까지 What would I give to get some of that? 그게 지금의 특이점으로 이어진 거고요. 야, 파우스트. 이놈들한테 눈높이 교육시키느라 고생이 많겠다. 염두에 두고 있었던 일이라 괜찮아요. 그 말투 무진장 거슬리는데. You assume that I am stupid, and I don't like that even though that's true. 자, 그럼 우린 진열대에 있는 적당한 물건들을 각자 집은 다음에 Come fight me 여길 behind the 벗어나자고요. Tesco's parking lot or whatever. Sayud flapped the document full of scheduled plans to emphasize that we'd be busy. 우린 일개 회사원이지 정의를 위해 나서는 히어로가 아니잖아요. Wait, not that word. A bad feeling rushing through my head prompted me to count the sinners I could see. That does not align with a certain someone's beliefs. And it's one that would severely provoke her principles. Ishmael seems to have noticed what I mean, and hurriedly looked around. 귀중품을 함부로 약탈하려 하다니! 필시 악인의 행동이라고밖에 볼 수 없다. Oh no, Don Quixote! Why am I not surprised? But it was a moment too late. Don Quixote has already sprinted forward and was swinging her lance at the ting-tanger who gripped the pawnbroker by the collar. Ting-tanger is correct with that sound. Caught completely unaware, the goon was hit right on the head with the blunt side of her lance. Knocked out on the floor in a frisky swing, the fainted goon became the center of attention for all of us inside the pawn shop for a solid minute. 참고로 수감자를 통제하는 역할은 제게 주어진 업무에 포함되지 않았어요. Thanks for... Don't give me that look. There's nothing in my abilities to keep her under control. I couldn't stop myself from defending my position, even when I was aware that my voice wouldn't reach anyone beside the sinners. Oh well, it's not like my defense would have made them look any less baffled towards me if they could hear it. Oh ho ho! The pawnbroker was the only one
chuffed by this turn of events. 아이고 그놈 꼴 좋네요. 하지만 살짝 더 세게 내리쳤어도 좋았을 법했습니다. Fuck you. 베르길리우스가 Pay your taxes. 상관없지만 작전의 인물들까지 끌어들이면 곤란해질 거다. 라고 해서 말이요. 힘 조절을 했다네. Her proud expression never looked so provoking. Aha. So you remembered his words and still leapt forward. 신념을 지켜야 하기에 어쩔 수 없었네. 부디 이해해주게나. I will perform my virtuous violence on your funny little head if you continue to act this way. 그런데 이놈 설마 죽은 건 아니겠지요? Probably. 방금 전까지는 아쉬워하지 않았어? 그건 그렇지만 이러다 유로지비가 나서면 여러모로 복잡해지지 않습니까? Time to kill the mafia, I guess. 유로집이? 걔네가 왜 여기에? 아니, 그보다 걔네 걱정을 왜 하는 거야? 아이고 소식도 듣는구만요. 벌써 몇 개월 전부터 이 근처에서 깽판을 치고 있는데. 그들도 악당인가? Stop speaking. Like, maybe we should have left you on the bus. 아유, 저희한테는 악당이죠. 뭐라 그랬더라? 돈을 공치고 있는 장사치들을 조져서 힘든 사람에게 나눠야 한댔나? 뭐의 분배라 하던데. 부의 재분배. Giving money to everyone. I see. 무슨 돈이 있다고? 심지어 자들이 와서 그러는 것도 아니에요. 매번 이 지역 깡패들을 시켜서 그러고 다니다니까요. 하여간 지들이 옳은 일 한답시고 기세등등하게 다녀서 힘들어요. 처음에는 뭘 찾으려고 하는 것 같았는데 이제는 돈이나 뺏고. 근데 말이야, 우리 피해야 하지 않을까? 콩콩이 파들이 들이닥칠지도 모르는데. It seemed like Ryoda deliberately cut off the pawnbroker in a hurry, but I had little time to think about the implications. The gang member Don Quixote had knocked out began to flinch as though to get back up soon. 골치 아프게 쓸데없이 일만 벌려서는. Yes, you definitely am making this a problem. You didn't have to say it, it was pretty obvious. 널려 있는 게 전당포잖아. 얼마든지 대체를. 에피랑 소드예요. 사람 이름을 맛있게 만들어 주시지는 않았으면 좋겠어요. I will call you however I want, Miss Croissant. Croissant. 그리고 널려 있는 게 전당포라는 뜻은 다시 말해. This is your name now. Your name is Croissant. 이 소동을 눈치챈 모든 전당포가 곧 문을 닫을 거라는 소리랍니다. Don Quixote. 일일이 설명하기도 이제 지친다. 얼른 나가자. Right as I tried to leave, someone wearing a similar thuggish clothes to the one we just knocked out, with a face that looked just as rough, stormed into the shop. 어이 영감, 우리 막내 보지 못해. 비실아, 이게 다 무슨 일이냐? We did our best to pretend to be innocent customers who just happened to be in the pawn shop at the wrong time. However, in an unfortunate concurrence of events, the goon came back to senses. 어떤 새끼야, 어서 말해. 내가 아주 사지를 찢어줄란게. 저기 빨간 시계. What do you... Huh? The direction that finger was pointing was simply too unambiguous for me to pretend otherwise. Plus, there's no point in denying that I was meant by Red Timepuss, as I'm sure there would be literally no one else matching that description in this entire district. What? It wasn't me. I didn't do anything. Why do you think that I did it? 전혀 모르는 일입니다. 이제 막 얼음찜질을 해드리려고 수건을 가지고 가려던 참이었었죠.
저 노인네가 진짜. Let's just break everything in his shop and take the things that we want. Why do we care? We don't care. 줏대라고는 바람에 흔들리는 갈대만도 못하네요. What is he gonna do? Call more goons? Although the pawnbroker's switching sides in a heartbeat and the finger-pointing clock slander over something I wasn't responsible for too hurt me a little, I was determined to stand firm. 야, 여기 작것들. Mostly because it was clear that we had run into mostly because it was clear that we had run to run. What? Mostly because it was clear that we had to run right now. What is going on with my brain? If I kept letting small things bother me, I would be reduced to a pulp rather than later. 뭘 도망쳐? 귀찮은데 그냥 다 죽이자. That's an option. 아주 콩콩이 팔을 뿌리째 뽑아내자고 하지. Oh, yeah. 그것도 나쁘지 않겠어. 악의 무리는 단숨에 뿌리를 뽑아야 정의가 바로 서는 법. Everyone's dumb. 너희 중엔 정신이 똑바로 박혀 있는 직원이 정말 없는 거야? Ishmael looked insulted by this remark and seemed to be thinking of counter-argument, but the Ting Tang goons arming themselves were more pressing matters. Let's get out of here first. Let's get out of here, baby. Finally, there's a battle. Thank you. Okay. Now I'll get to choose. Press the thing next to the edit team. This? Okay. I press the thing next to the edit team. Or maybe this one? No. And then just click. On what? On the characters? Oh. Support. There's... Here it is, I see it, okay. Ho ho. I see. Let's see the options. What would you recommend for me to pick? It's the British guy. Funny British man. Oh, this guy, you have two of them. Baba Booey. Mersault or Brit? Who's a Mersault? Let's see. Let's take the Brit. This one. 몸이 찌뿌둥하던 참이었어. Woo! 내려 부수러 갈 Let's 시간이다. go to battle and see how it goes. 길게 끌 거 없어. 바로 간다. As Saud predicted, all the pawnbrokers were busy closing the street entrances to avoid trouble. 새끼들아,
거기다가 안 멈추냐? 너희 작것들이 우리 가족을 건들고 무사히 넘어갈 것 같냐? Yeah, kind of. Maybe. I don't know. 사람들은 왜 꼭 서로를 가족이라고 부르죠? 없던 유대감을 쥐어짜내야 하니까? What are you, some wannabe Yakuza? 우리 소중한 막내 동생 이마에 혹이 생겨버렸잖아. 맙소사. 이런 건 계획에 없었는데. Well, you weren't part of the plan when your mother made you. I'm sorry, I didn't mean it. That was way too mean. Effie clutches his forehead as if it were aching. I thought about goading him to keep some headache pills at hand if this was enough to cause him pain, but I refrained. My lack of head would have made the message far less impactful anyways. 어이 너희들 이제까지 우리들을 쓸모없는 버러지처럼 취급했었지? 폐기물들을 모아놓은 하수장이라고 생각했잖아. 아무도 그렇게까지 말하진 않았어, 오티스. 하지만 왜 우리 부서가 황금가지를 탈환하는 막중한 임무에 놓였는지 이유가 궁금하지 않았나? 뭔데요? Because you're a little bitch. Even Effie seemed to be taken aback by Otis' imposing attitude. 비록 다른 자들이 오수 속에 절여진 폐기물이라는 건 동감한다만 글쎄, 그렇게 생각하는 건 당신뿐이라니까. 오티스 씨는 항상 저희를 그런 시선으로 바라보셨던 거군요. 나는 무전무패의 역사를 가지고 있고 관리자님은 불사에 가까운 치유를 할 수 있는 소생 You 능력을 died 지니고 a lot of times up until now. Didn't you die by the poison gas? I'm pretty sure you did. 사실 둘만 있어도 충분해. 베르길리우스 그 작자는 나와는 생각이 다른 모양이지만 어쨌든 아무리 무수한 전투를 치러도 폐기물들은 폐기되지 않는다. 폐기물인 채로 그대로 부활할 뿐이다. 멋지다는 듯이 말하긴 했지만 결국 저희를 쓰레기 취급하는 것뿐이었네요. 뭐 저리 돼. 적군들이 몰려오는 것 준비되셨습니까, 관리자님? Yes, I am prepared. Maybe. Maybe not. You can't make me. Slap. And they're dead. What options do I even have? I have this, I guess. Why not? Woo! Everyone's dead. Come here. Woo! Four coins. 4 coins. What the heck? Also, that's so much damage. How are you guys not dead yet? Please. Just die. I think that's enough. 5 coins. 씹는 맛이 있는데? Your boy is too OP. How could you? 근육이 신나서 Why is 날뛰는 건 everything dying? 해줄 거 없어?
난 이제 시작인데. What is the percentage of damage? I mean, yeah, makes sense. I've come to slap. Do I need to do it every time? Do I need to set it up like that every time that I want to go to battle? Okay. Does it cost anything? 재밌게 끌 거 없어. 바로 간다. 상대하기에도 우스운 수준이었어. 별거 아니었네. 콩콩이 파는 이 거리 일대를 지배하고 있던 집단이야. 한 번의 전투로 끝날 게 아닌. Just then, more ting-tangers began showing up from the street corners. 대체 어디서 온 놈들인데? Aren't these the same two dudes that we just murdered? 우리 제군들은 림버스! Effie quickly covered Don Quixote's mouth. 미쳤어. 뒷골목에 광고판이라도 걸 셈이야. 또 온다. 관리자님, 지시를. Kill them. Do you need special orders? Can you not kill them without me telling you how to? 깡총. Oh my god. What the fuck is this damage? This is crazy. 부드럽게. I don't need to think. Thinking is for cowards. 씹는 맛이 있는데. 씹는 맛이 있는데. Goodbye. Are you dead? Finally. Huh. Let's see. Nah. I want this. This combo. Slap them. I don't know what I'm doing. I don't need to know. 날 뛰어보라고. 씹는 맛이 있는데. I didn't even get to see the whole attack because he was too powerful. How are you still alive, my man? 직접 나서지. Goodbye. Funny British man, kill him. 씹는 맛이 있는데. Easy game. Easy game, easy life. Nothing can stop me. 젠장 그만 좀 튀어나와. 카지노에 들어가기도 전에 지쳐서 뒤지는 게 더 빠르겠어. 안심해요, 히스클리프. 관리자님이 있는 한 우리가 지쳐서 죽을 일은. Oh boy. 누가 그걸 몰라서 물어보냐? Then what is the point? 해결은 간단하다. 어떤 조직이더라도 그 대가리를 깨부수면 떠봤던 고기 덩어리는 무너진다. Ah, yes, just kill down the... Just kill the... Just kill the boss, the one that we need to impersonate to enter the casino. 여기서 유일하게 마음에 드는 소리를 하네. 짜증나니까 저 부수러 가자. 대가리든 뭐든. 자, 전진하세! 잠깐, 다들 돌아와. I'm sure this will go well. 너 계속 이런 애들이랑 같이 다녀야 하는 거냐? 삶은 늘 의문투성이죠. 그렇기에 이상적이라고 할 수도 있겠어. 내 대가리 어딨어? 당장 튀어나오라 그래!
Heathcliff grabbed a Mook by the collar and shook it violently. To me it looked as if anything still conscious had left already. And maybe even more than that. 우리 형님은 차탑에 계실 거다. Ah, yes, I know where that is. 차탑? 차탑이 어디야? 알아듣게 말해! 이 근방의 폐차장을 말하는 걸 거야. 그런데 너희 진심으로 콩콩이파 보스까지 처리할 생각이야? I mean, why not? 그런다고 인사국가에 반영되거나 하진 않아. 알고 있어? 저자는 그런 것까지 염두에 두고 행동할 만큼 명민하진 못해요. 대략 속셈 따위랑은 거리가 먼 오물이지. 말도 안 되는 일과는 가깝지만. 아니야. 말이 되는 것 같기도 해요. You think anything here makes sense? We were just fighting a bunch of bug people. No, it does not make sense. 우리는 항상 플랜 B까지 대비해 놓잖아. Sayud spoke with a serene face. However, I could see her consciously trying to maintain calm from time to time, giving me reason to suspect that she's putting on a veil of kindness. 여러분이 위장을 하는 게 불가능하다면 다 같이 콩콩이파 조직원들로 위장해 버리는 겁니다. 단체로 들어가도 눈에 띄지 않을 거고 순조롭게 꼭대기층까지 진입할 수 있을 테니까요. 겸사겸사 콩콩이파에게서 소망력도 뺏어가죠. That is an idea, I guess. But are we going to use that idea? 근육이 신나서 날뛰는 건 더 해줄 거 없어? 54% of damage! Holy shit! I mean, I knew I was just a beginner, but I mean, come on! Why wouldn't I just use him every time? I don't think I even need it. 다들 와서 이것 좀 보게나. 이게 다 뭐죠? It's a car with a bunch of funny pictures inside. Don't know why they put the pictures on the window. 차들이 마치 탑처럼 쌓여 있어. 음울하군. Somber. Somber? Somber. Okay. That was something I was supposed to read. We've reached a new high. Not reading the things that I was supposed to read and reading the things I'm not supposed to read. Great. 어떤 곳엔 편지가 쓰여 있어. 가족들이 보낸 것인가 본데? 보고 싶다고 쓰여 있네요. 이분들은 곧 돌아오는 거겠죠? 그럴 리가. 설사 카지노에서 돌아왔다 하더라도 가족의 품으로 멀쩡히 돌아갈 수 있는 상태는 아닐 텐데. 뭐 가이드 역할까지 보너스로 해드리자면 이 골목에 숨겨진 랜드마크랍니다. Just burn this place to the ground. 도박꾼들의 말로지. 이곳은 콩콩이파 세력이 중고차 사업으로 세력을 불리는 발돋움판이 된 곳이고요. 로자, 당신은 이런 데 자주 와봤다면서. 뭔가 부연 설명해줄 건 없어? 왠지 흥미로운 이야기가 나올 것 같은데. 아, 몰라. 기억 안 나. 난 과거는 다 잊고 앞만 보며 살아가기로 결심했어. 저런 방해꾼들만 없으면 결심대로 살아갈 수 있을 것 같은데 말이야. Sure, you forgot everything. I believe you, just like everyone else. No one here has trauma, right? 나가들아! 이 근방이 우리 구역인 건 알고 걸음을 돌리는 거냐? 아니면 너네 차 팔러 온 거냐? I'm here to sell your car to me for free. 아니요. And then 우리는 버스
feed it through your mouth until you cry a lot. That is the main point. I want to make you cry. What am I even saying? 장기는 우리 파 담당이 아닌데. 네 눈동자 정도로 희귀한 색이면 꽤 돈을 쳐주겠다만. 역시 제대로 찾아왔나 보군. 자네의 대장을 찾으러 왔어. 대체 어디서 온 건데 그렇게 당당하냐? I work for your mother. An awkward silence passed. 어디서 온 거냐니까? 왜 말을 하다 말아? We're working for your limbs. Your limbs hired us to remove them from your body. And thus I shall give them what they want. 명령대로. Woo! You're dead. 씹는 맛이 있는데? When do my 3 stars get the cool, funny attacks like these? 직접 나서지. 날 뛰어보라고. 빈틈 투성이로군. Or do they never get the cool 5? You need thread. I see. Oh, it doesn't matter, they're all dead. Goodbye. Oh, 100. That's a lot. Goodbye. 날 뛰어보라고. Is everyone dead already? Please? No? How is no one dead? Please? Kill them. Kill them all. There's no way they survive this one. There's too much attacks. How are you alive? Just die. 씹는 맛이 있는데? I don't want to think. Thinking is hard and I don't like it. 관리자님 덕분에 승리를 거둘 수 있었습니다. Haha. Great. And another one. Let's just jump right in. No. This one. 최선을 다해 임하겠습니다. 야, 무슨 일이냐? Are you the what they call in the business the Ting Tang boss? 형님, 소속도 안 밝힌 놈들이 난데없이 들이닥치지 뭡니까? I'm gonna make you into a Ting Tang if you know what I mean. 누가 보낸 거냐? 차림을 보니까 하바네로파나 정육점파 녀석들은 아니고. I mean, the butchers sound a lot cooler than Ting Tang. How come you were left with the name Ting Tang, huh? You have Los Habaneros and the butchers. And you got with the Ting Tang? 지금이라도 싹싹 빌고 물러가면 사진 멀쩡하게는 보내주마. 그대가 입고 있는 옷을 순순하게 벗어주면 물러가겠소만. You think you can dress up as him, go to the
main branch casino and be like, oh yeah, I am this guy, definitely. Look at his tattoos! You can't fake that. 그렇게 말하니까 좀 이상해지는데. 형님, 그 소문으로 떠돌던 사람 죄치로 이상한 걸 한다는 그런 집단인 것 같습니다. 역겨운 새끼들. 인생 그렇게 살지 말아라. Well, you don't have to live if this is a problem for you. I can assure you, I can bury you under this bunch of cars right here. Now, our assumed big boss of the gang is looking at us with genuine disgust. I have not wanted to win a fight as desperately as I do now. This is going to be easy, definitely. Nothing bad will happen. What can I do? Nothing really. Goodbye. Please, phone internet, don't die on me. 정화. Slap them into pulp. You can't even hurt me. Maybe you can. Don't actually check if that's an option. Goodbye. Okay, we have an actual boss. Great. What are we doing? Baba Booey. Am I even getting damaged? Yep, I am getting damaged. Not a lot though. Oh boy, did someone say combo? 씹는 맛이 있는데? Here's the boss. The boss baby. Stop. Let me slap him. Holy shit, you're dead. Ha! Where's the boss even? 씹는 맛이 있는데? Here's the boss. The boss is panicking, I see. And also has a lot of status effects, whatever that means. I don't need to think. 빈틈 투성이로군. 쓰러졌군. Easy free damage. Stabbies. He's already dead, man. You come on. 이 바퀴벌레 같은 새끼들.
I mean, we have one 어디서 roach. 온 거야? 이쯤 되면 알려줄 때도 됐잖아. We don't really have to. 우리는 림버스 컴퍼니에서 왔다. 이제 좀 속 시원하군. 그러니까 거기가 대체 어딘데? I mean, what did you expect? That's what you asked for. 아, 참고로 저와 에피는 이들과는 다른 부서랍니다. 같은 취급은 곤란해요. The sheer frustration over our aversion to conversing sensibly must have played a considerate role in causing the boss to pass out. My condolences to the poor fellow patients. 그런데 진짜 이 옷을 입어야 돼? 땀 냄새, 피 냄새, 그리고 기분 나쁘게 쿰쿰한 냄새도 난단 말이야. Isn't that your fault, though, for trying to murder them instead of poison them? Ryota complained, lifting the shirt she took from Ting Tang member with 2 fingers like she was handling trash. 털도 있어. 단테가 눈이 없는 게 부러운 적은 처음이야. Dante? Oh, Dante is me. For a moment I was like, I thought she was talking about Virgil and was like, Virgil has a missing eye? No, he doesn't. He has both of his eyes. They're red and beautiful. I can see, by the way. 생각보다 질은 좋아 보이는데 얘네 생각보다 돈 잘 버나 봐. 나랑 바꿔 내놔. That Bugsy? 맞춤형으로 제작된 옷이라 안 돼. The label here says it's good for all girths. Noticing that my gaze was fixed on the label of his clothing, Effie barked. 애초에 너희가 전당포에서 그런 난리법석만 안 떨었어도 이 고생 안 했어. Well, we don't need you. You could leave. 괜찮아요. 전 한 번쯤 이런 옷 입어보고 싶었어요. 꼭 영화라도 찍는 것 같잖아요. This chapter is a lot more 위장 잠입은 brighter than the last one. 난 내키지 않는다. 이런 건 겁쟁이들이나 하는 짓이야. 저기 누가 이 사람 입 좀 막아주면 안 되나요? 갈비뼈까지 베일 각오가 돼 있으면 해보든가. What happened? Who wants the ribs to be cut apart? I'm sorry. How did we get here? Gregor's softly spoken repose got the sinners to crack up. For a moment, Effie and Sayud seemed to wonder how they should take it. Before deciding that it's not worth mulling over and moving on, Effie then lifted a small container that appeared to be inlaid with nacre? What? What is that word? 콩콩이파 보스에게서 This is a wish canister we seized from Ting Tang gang boss. 관리자, 당신에게 간단한 역할을 맡길게. I should not be reading that. What are you? 무슨 말인지 모르겠다는 몸짓이니 설명을 드려야겠네요. 제2사의 특이점이 이 통 안에 담겨 있다고 하면 되려나? 이건 사람들의 소망을 잡아먹고 에너지로 저장하는 도구다. 적당한 시점에 소망을 종이의 형태로 짜내면 짜잔! 붙이기만 하면 운이 쭉쭉 오르는 일회용 타투 스티커가 나타나죠. Somehow I do not believe that actually gives you luck, and that is just a tattoo, a temporary tattoo actually. Just wash it with water. 꼭대기층의 도박에 이기려고 했나 보군. 일개 건달 보스가 이런 걸 들고 있다니. 관리자, 단테랬나? 카지노에 들어가기 전에 당신이 이걸 보관하고 있어. Am I really allowed to carry such a big responsibility? 영 자신 없어 보인다는 몸짓이지만 당신을 지목한 이유는 있어. 첫 번째, 도박판의 제일 중요한 건 포커 페이스야.
아무리 표정 읽기에 능수능란한 그들이라도 시계의 표정까지 가늠할 수는 없어. I mean, he got a point. 두 번째, 당신이 관리자가 된 것엔 나름 이유가 있을 거라고 생각해. 그나마 저 수감자들보다는 쓸만할 거라는 내 막연한 믿음이야. Do we get to play the card game? Or whatever gambling game this is going to be? That would be like a fun minigame. Come to think of it, he had a point. I was given the title of manager, but never had a chance to be the charismatic leader I'd envisioned. Instead of showing respect, my sinners would constantly berate and threaten me. The only real role I can afford to play was bringing them back to life. While the sinners were engaged in fierce battle, all I would do is cower behind them, anxiously praying that their heads and hearts were unscathed. With a heavy heart, I nodded to let him know I was ready. 좋아, 이걸 당신의 팔에 붙여. 당신은 이제 잠깐 동안 세상에서 가장 운 좋은 자가 될 수 있어. 그럼 여러분은 콩콩이파, 저희는 딜러. 서로 역할에 최선을 다해보죠. You really don't think that someone will notice that the Ting Tang gang leader is now a clock? I don't think that is going to work for you. Also, phone, please work with your stupid internet. Thank you. Maybe this will work. Yee. Vowing that I will see this opportunity to success no matter what, we opened the door to the casino. It's casino time, baby. It's time to gamble our life away. 책상에서만 썩기 아까운 솜씨인걸? Free money. We love free money. How many levels are there in this? I guess I'm a third of the way through this chapter, not including the funny dungeon at the end. Thank you. Goodbye. We're going. The casino would be best described as busy. Excessively cheering sounds blared from the slot machines. The lights were so bright that some of our sinners had to cover their eyes. And the security guards took note of our garish outfits to give us customary nod. A customary nod. Sayud and Effie, dressed as croupiers, discreetly nodded at us as they accompanied Ryota to the casino's cage. I was amazed by their ability to feign expertise, from the way they carried themselves to the facial expressions they made. Few would doubt that they're long-time employees. 이 번쩍번쩍거리는 기계는 대체 무엇이오? 그렇게 A fancy jazz time. 수상해 보이지 않냐? 손님들 눈빛이 다들 죽어있네요. 그리고 콩콩이파 놈들보다 역겨운 냄새도 나는 것 같아요. 너무 노골적으로 코트를 박지도 마, 이스마엘. They stinky. 하지만 가판원들한테서나 맡던 흉악한 냄새인걸요. Whose chapter is this? Each chapter should relate to like a specific scener, no? But this does not seem like it relates to a specific person. Fortunately, most of them were too focused on the machines to care about what we were doing. 관리자 나리, 이런 거 본 적 있어?
Like, what, a slot machine? Yeah, I've seen a slot machine. 소리를 듣고 싶은데 어떻게 하는 것이오? I don't think I've been to one of these places before, so I would know. Looking at all the flashy symbols and numbers spinning had slowly eroded my resolve to act the part of a stern manager. I guess a little peek is fine? 여기 버튼을 누르라고 써 있어. 버튼을 누르면 되는 것이오? I swear upon my minute an hour hands that I had no intention to press that button. Absolutely none. The hand I'd swiftly outstretched to stop Don Quixote from touching the machine unexpectedly fumbled and landed smack on the button. Yoicks. And in an unpredictable series of coincidences, someone had left a token in it. Enough for one game. Wheels started spinning under fanfare. We could only watch the chains of events unfolded. 그나저나 단테 씨는 콩콩이파한테서 회수했던 소망 티켓은 잘 부착하고 있겠죠? Oh boy, this is not going to. 그 관리자라는 자. That's not going to end well. 바람 부탁인데 그 정도는 해내야지. 단테는 믿어도 돼. 나랑 말이 통하는 몇 안 되는 상식인 중 하나라고. 다행이네요. 그렇게 많은 양의 소망을 한 번에 부착하게 된다면 어떤 판이든 무리 없이 이길 수 있을 거랍니다. 가장 중요한 건 이곳에서 시선만 끌지 않으면 된다는 거예요. Not draw attention, eh? The players next to us stared with jaws dropped so far that their chins could touch the floor. Waves of casino chips plunged from the machine, so many that I would dare try to gather them up. I'm so sorry, Effie. Shoot. I came here determined to do something right, and it fell apart all so soon. 다시 떴다고? 몇 번 머신? 갑자기 터졌어? 지금? 잠깐, 거기. 신혼 Oh boy. 겠습니다. 분위기가 왜 이렇게 험악해? 카지노에서 대박 터뜨린 게 죄냐? 이곳에서 운이라는 건 보통 우리가 알고 있는 개념의 운처럼 돌아가지 않아요. 운을 모아서 터뜨리거나 운을 찔끔찔끔 넣어서 본전이나 노릴 정도만 몰라도 집들이 별처럼 쏟아져 내려오고 있어. 적어도 관리자님만큼은 책임감이 있을 줄 알았는데 겨우 돈키호테 꼬임에 넘어간 건가요? 실망이에요. 아무리 그래도 다른 누구도 아닌 관리자님인데 이번에야말로 전에 겪은 실패라는 치욕을 닦아내려 주실 수 있을 줄만 알았는데. It was an accident, man! Ishmael's barrage of scattering whispers was something to marvel at, as Gregor muttered in awe. On top of that, her piercing gaze I had never felt before. It made me want to weasel away under a rock, if there were one. For once I thanked my clock for lacking eyes to meet her glare. 잠깐. 그거 하나만 문제는 아닌 것 같은데. Gregor was fretful, looking in every direction until he stopped to point at the shocking discovery he'd just made. And where he pointed... 언제부터 네 옷을 그대로 걸치고 있었어, 류슈? Oh boy. Why are you like this? Was a sullen Ryoshu wearing the same clothes she's always worn. 난 남이 버린 옷 따윈 걸치지 않는다. 관리자 양반. This is not going well, is it? Yep, looks like we're screwed royally. 말도 안 돼. 이 계획을 위해 우리가 얼마나... 파우스트,
이런 작자들을 데리고 어떻게 임무를 수행하겠다고 자처한 거야? 도대체 해가는 전제 중에 하나라며 어떻게든 해봐. 비록 제가 이분들과 함께한 시간이 길진 않지만 깨달은 게 하나 있었죠. Yes, what have you realized, Faust? Please tell me. 불확실성을 믿는 파우스트가 되는 겁니다. 계획이 없는 것이 계획이 되는 순간 어떤 변수조차도 더 이상 변수가 아니게 되어버립니다. Sounds very smart for someone who probably doesn't know what they're doing. 저의 계획입니다. The plan to not have a plan. Plans never go the way you want them to. You can't tell me that it worked for you up until now. Faust turned to me with a tranquil face. Thanks to her, my role right now became clear. Alright, it's time for our usual gig. Let's kill and be killed, baby! It's murder time! Well, it doesn't really matter. 빈틈 투성이로군. 균형이 무너졌군요. Now let's see. 명령대로. Kill them all, baby! 씹는 맛이 있는데? 처리했습니다. Nice. Next level. 정화. Kill them all! Murderfy them till there's nothing left. 날 뛰어. 제대로 들어갔습니다. 빈틈 투성이로군. Ow. Wow. They actually won a coin flip battle against me. Twice. Ow. That is kind of sad. Woo! 정화. 제대로 들어갔습니다. Nice. Please just kill them. How are you not dead yet? 정화. Goodbye. Victory! I am a big boy. 관리자님 덕분에 승리를 거둘 수 있었습니다. Great. Another one. And another one. And another one. Give me the powerful man. 끌어넘칠 시간이군요. 답답해서 못 봐주겠군. 저런 어중이 떠중이 새끼들을 언제까지 상대하고 있을 거야? Well, why won't you do it? If you're so powerful, huh? 보통 그렇게 말하는 사람치고 명쾌한 해답을 제시하는 사람은 없죠. Listening to Ishmael's disapproval, Ryoshi shook her head and assumed a confident look. 이런 게 예술이다. 니놈, 그 칼 줘봐. 영영 아사가도 괜찮소. 날부치가 나를 떠나 내내 허공을 떠도는 것이 차라리 좋을 것이오. 감사.
Ryoshu held his dagger and threw it straight into the air. It struck an anchorage on the ceiling that kept the chandelier still, causing it to sway precariously. Indeed, Ryoshu may be weakened from what she once was because she became a sinner, but nevertheless, she was still the best swordsman we had, able to cut through steel like proverbial hot knife. Sure, she treats my word with less respect than she would a wad of gum, but that wasn't a problem. Everyone's eyes turned to the swinging chandelier, and eventually flustered by all the gazes falling upon it. Wham! Didn't know the chandelier had to stop the jazz music. The chandelier crashed on the floor in full force, making a tremendous noise. And that's just all it did. Nothing else happened. Both parties were left standing at the fallen light fixture in the middle of the floor. So, what was that for, Ryoshu? 방금 그렇게 정한 거지? Thanks for that. 그래도 다들 무사해서 다행이네요. 앞으로 무사하게 될지는 모를 것 같지만 말이에요. Well, it's time to slap more people, I guess. Is that the entirety of the story this time? Okay. 직접 나서지. Ow! They're beating me. 날 뛰어보라고. They're beating me in all the coin fights. Somehow. Ugh. I am staggered. Interesting. 부드럽게. 씹는 맛이 있는데? As long as it's working for now, it's good. We'll see how it works later on. Slap! Goodbye. You're not going to win this one. 빈틈투성이로군. 빈틈투성이로군. 씹는 맛이 있는데? Okay. Let's see. What options do we have? We have these options. I don't know what they mean. You missed all of the coin flips. How did you even do that? Baba Booey. 균형이 무너졌군요. Nice. Just kill them all! You have a lot of attacks. It should be fine.
씹는 맛이 있는데? 불타올랐군요. 불타올랐군요. 쓰러졌고. Woo! 혹시나 해서 말하는 건데 우리 목적이 카지노 1층을 박살내기가 아니라 꼭대기층에서 벌어지는 갬블에서 이겨야 한다는 건 알고 있죠? I mean, we could just burn down the whole place and get the golden bow. That is also an option. I was certain that someone definitely didn't know or care, but I figured I'd rather not remind her. 꼭대기층에 도달하는 것도 중요하지만 게임에 이겨야 하는 것이 최종 목표니까. Just break the door. 우린 그럴 만한 양의 소망력이 있어야 해요. 우리가 힘겹게 쟁취한 소망력이 어처구니 없는 이유로 한꺼번에 물거품이 되어버렸다는 이야기는 굳이 언급하지 않겠습니다. 마음. I had to keep my head down, feeling the pricks of conscience poking at my heart. 이곳에서 최대한 많은 양의 소망력을 구할 수 있는 곳은 어디지? 입구에 저 룰렛입니다. 카지노에 온 손님들은 저 룰렛을 통해 오늘의 운을 시험하고 소망력을 뺏기거나 혹은 부여받죠. 그런가? 그럼 내가 기회를 봐서 저 룰렛에 달려있는 소망통을 가져오겠다. Think you can pull that out? 전 이것보다 더 규모가 큰 작전을 수도 없이 해보았습니다. 관리자님의 어처구니 없는 실수 따윈 아무것도 아닙니다. We have just killed everyone here. We could just break the machine and take the things from it. 분명 Nothing really 현명한 판단을 can 흐리게 stop 만든 us. 폐기물들 때문일 테니까요. 저들의 말에 마음 쓰지 마십시오. Preposterous. I see. Wait. While we were busy discussing backup plans, Heathcliff was already making a grand dash for the entrance. A mad dash for the entrance. Were we too focused on the conversation, or did we collectively lose our minds? In either case, none of us had a clue what he was up to. Heathcliff? 언제까지 입만 놀리면서 1층에 박혀 있을 건데? Then he shouted out at security from the top of his lungs. 너네 스스로 한심하지도 않냐? 저기 있는 금발 녀석은 피도 한 말의 햇병아리고, 그리고 저 관리자라는 놈은 기억이 헷가닥해서 제대로 무기도 잡을 줄도 모른다고. 그런 우리를 상대로 헐떡이기나 하는 꼴이라니. 저 자식이. 히스클리프 씨, 너무해요. You mean little British man? Here, here, much too mean. Heathcliff. 니놈, 들고 있는 그 철퇴가 아깝다. 건방진 놈이. You cocky little bastard! The infuriated security guard swung the club with furious wish, exploding towards Heathcliff. And as Heathcliff swerved out of its way, the roulette behind him bore the force being smashed to pieces. The wish container. Goodbye. Spouts of what I assumed was once wish power until moments ago poured through the poor remains of the roulette. As if in death throes, Sayud let out an agonizing scream before clapping her hands over her hands over her mouth? Okay. I couldn't help but turn away from the tragic sight. When I grow up, I want to be a wish sticker, giving hope to everybody. I could almost hear the unfulfilled dreams of those lost wishes in my imagination. 야, 잘 들어 너네. 우리랑 쌈박질하다가 이거 부숴먹었다 실토하고 다 같이 묵사발이 될래.
아니면 그냥 우리 탓으로 편하게 돌리고 2층으로 보내줄래? 이거 자그마치 한 달치 모인 운인데. Oh god. Heathcliff can be smart, it's just rare. 2층으로 간다고 해도 너희 무사하지 못할 거다. 이미 무사하지 못했던 기억이 더 많아서 충고는 고맙다. Heathcliff came to me with one of his shoulders dislocated, likely when he was grazed by the club. 뭘 봐? 고쳐주기나 해. Fine. 심했답니다. 오늘부터 이자들 앞에선 계획의 기억자도 안 꺼내겠습니다. Why do you look so angry but also smiling? 깨달음이 늦었군요. 파우스트. 이럴 때는 그냥 가만히 있어줬으면 좋겠어. With that, we dragged ourselves up to the front, to the next floor. We finished the first floor, I guess? 근육이 신나서 날뛰는 건 더 해치울 거 없어? 난 이제 시작인데. Ah, I see why using a friend is not always the best option. Because you can't level up your own characters. I mean, it's fine. If they're already max level, I don't really need to level them up. To battle we go is... 파우스트가 나설 만한 곳이어야 할 겁니다. Next floor, please. 분위기가 달라졌군요. 2층은 다른 조직이 접수하고 있는 구역인 듯해요. The butchers this time? 야, 너네 왜 쌍판떼기가 그 모양이야? Oh god, it's the Spanish ones. 2층의 룰 몰라? 울적한 쌍판으로 돌아다닐 바엔 모자를 써서 가리던가 해라. 왜 내 쪽을 쳐다보면서 얘기하는 거지? 모푼 Mariachi. 이게 뭔데? That's his name. 모가지를 분질러 버린다는 뜻이다. Easy, Ryoju. You shouldn't be so prone to starting fights. 야, 아니다. 얘 얼굴이 더 문제인데 눈 역할을 하는 건 시침이냐 분침이냐? Ryoju, are you ready? 물론이지, 단. I will turn your eyes into cogs and then put them on a clock. You will not disrespect me. Why are the tables glowing with blue? I don't think that is normal. 직접 나서지. The mariachi man is pretty strong, it seems. 명령대로. 알겠어. 날 뛰어보라고. 균형이 무너졌군요. How are you not dead yet? Goodbye, I don't care. Thinking is too hard for me, just shoot him up. Just shoot him dead. 맛이 있는데? What am I even picking? Not that it matters. 정화. Call of Duty Shoot a Man. There are people in the city who turn people into gears. I guess that's close enough. 알겠어.
called the Church of Gears. I see. Ow. 직접 나서지. You're dead. Goodbye. 빈틈투성이로군. 쓰러졌군. Estimate my head, imagine praying to literal machinery. 근육이 신나서 날뛰는 건 더 해줄 거 없어? 난 이제 시작인데. Yeah. Didn't have to say anything, they just started the fight. Lovely. No extra fancy lore. 재미게 끌 거 없어. Just kill a man with... Just take a Spanish man and throw him off the building. Again? Who even needs to think about what you're doing? 부드럽게. They don't pray to gears, they become gears. Then what? They're a church, what do they pray for? 깡총. 빈틈투성이로군. 씹는 맛이 And you're 있는데? dead! Why? Because I've murdered you. Unless you're not actually dead yet. Come on! I just want you to die. There's a bunch of status effects on him. I don't know what any of them do. It's fine, you're dead. 쓰러졌군. Woo! They want to become part of the machine that is made out of people gears. Do they have to be people gears for that? Can they not just be normal man-made gears? Why do they have to be people? 씹는 맛이 있는데. 균형이 무너졌군. Just keep stabbing him. Keep stabbing him till he dies. Till he explodes into a mush of blood. They become people gears to become part of the machine. The thing is, why would they become people gears and become part of the machine if they can just make more gears? 불타올랐군요. Like normal gears. And put them in the machine instead. Do they have to be people gears to become part of the machine? 순수한 세상으로. And another one. 끌어넘칠 No. 시간이군요. Well, I don't have the good boy. The strong good boy. 오늘 또 이랬어 젠장. 이게 몇 번째야? 잠깐 타임. 우리 손님 관리 좀 해야겠다. Oh, they want to be part of the machine. 손님, 규칙을 까먹으신 건 Imagine liking machines so much that you want to become part of it. 하지만 전 재산이었는데. 자꾸 분위기를 흐리시면 손님으로 파냐타 파티를 할 수도 있어요. 파냐타 파티가 뭐냐? It's when we tie a rope around your neck, put you on the ceiling and start hitting you with a bat till you cough up candy.
Pressured by gentle intimidation, the weeping guests stood up from the seat. And then being handed a pair of maracas from the staff, they started dancing, sobbing all the way. 이건 또 뭐야? Why? 우리 파가 접수하고 있는 층엔 반드시 지켜야 할 규칙이 있어요. 도박이란 오로지 즐거움을 위한 행위. 그러므로 슬픔도 아픔도 모두 춤으로 승화시켜야만 해요. Oh no. 가르쳐줄 수 있다네. Alas, they were harsher judges than they seemed. 이제는 안 되겠어. 몸짓에 진심이 담겨 있지 않군. 그게 무슨 소리인가? 춤은 마음을 비추는 창고. 마음이 맑고 투명하지 못한다면 춤만큼 의미 없어지는 것도 없지. 그대들 다소 무례하고 How dare you? 돌이킬 수 없어지는군. My heart is the hottest heart around. 심할서를 미리 쓰고 It is the most heart that ever hearted this earth. I'll have you know. Well, this guy might die because he does not deal damage. Let's hope my other guys can carry this. They should be able to just carry this and have no problems. 직접 나서지. 균형이 무너졌군요. 쉽네. Yeah, we're doing fine. I don't need to worry about anything. 직접 나서지. Just murder a guy. Send him to the afterlife. Yeah, just do this. Don't worry about anything. Slap them till they're dead. That is the main point of the slaps. One second. There's a person at my door. I'm back. Kill them. Do it. Woo. I need to go after this stream to my grandmother's house to carry a couch somewhere, apparently. Don't know what's this about, but... Yeet. The Church of Gears is like this. They target people who want to be special, say they will become gears of the machine and become special. I see. It's a cult, I mean. 우리가 2층을 신속하게 벗어나기 위해서는 Sounds like a cult, sounds like it makes sense in this world. 저들의 마음을 움직일 수 있을 강렬한 춤사위가 필요한가 봐요. Really? We can't pass through if we're not...
And the people don't know that becoming gears was meant literally. Aha, I see. As you know, my memories are hazy, so dance it is? Can't say I'm all too familiar. Amnesia came in handy as an excuse to opt out of things at times like this. Of course, I haven't actually forgotten what dance is. And there's no need to be too honest about it, is there? Say, Hong Lu, have you taken dance lessons or anything? 경검을 배웠는데 Oh, that's 교사는 me, yeah. 적은 편이었어요. 3명뿐이었죠. 준비물이 필요한데 가면이랑 부채랑 화장품이랑 뭐 무도회에서 재수 없이 점잔 떠는 놈들 발음 많이 밟아봤지. 나의 마음이 무섭다고 그리요. My inner voice expresses fear. 뭘 쳐다봐요? 저는 반평생을 배에서 지냈단 말이에요. 자꾸 이쪽 먹지 말게. 오랜만에 칼춤을 추는 것도 나쁘진 않지. 모조리 터뜨려주겠어. I wonder who's gonna be the dancer. 아침 점호 치줄 때 말고는 맞춰본 적 없지만 It's the bug guy, isn't it? 지금부터라도. 단테, 내가 다른 건 다 자신 있는데 춤은 영. Please be the bug guy. 팔이 과하게 흥분해서 아, come on. 지날 수 있다는 것 빼고 문제 없어. 파우스트는 음. 대체로 춤을 즐기는 편이 아니지만 작전을 위해서라면 기꺼이 해볼 수는 있어요. Who's going to 저들이 dance? 원하는 건 완벽함이 아니에요. 오히려 불안정하고 다듬지. 싱클레어. Whoa. 어렸을 때 춤 좀 씹어본 적 있지? 씹어요? 학교 교양 시간에 마라카스 기초를 배운 적이 있긴 한데. You came from a rich family too? How'd you figure that out, Ryoda? 걸음걸이나 말투만 봐도 다 척하면 척이지. 반대로 못 배워먹은 놈들은 알잖아. Ryoda quietly giggled while looking at Heathcliff, then snuck up behind Sinclair to wrap her arms around his shoulders. 자, 우리 싱클레어. 지금부터 정말 중요한 임무가 있어. 로자 씨, 어디로 끌고 가시는 거? No. Moments later, Sinclair solemnly walked onto the stage. Sinclair, you can do this! 맞아요. 히스클리프 저 인간한테 당하기만 했던 지난날을 되새기면서 저는 Sinclair turned to Ryoda, still looking anxious. 정말 제가 나서도 되는 걸까요? 아니지, 싱클레어. 오로지 너만이 할 수 있는 거야. He returned a determined nod. 손목의 스냅, 심취한 표정, 절제된 리듬, 완벽하다. 차분해. 하지만 그 차분함이 오히려 마음을 뒤흔든다. 이 손은 뭔가를 승화. 내면에 억눌린 어둠과 What the 아픔들을 fuck, 몸짓을 man? 통해서 극복해내려 하고 있는 거야. 활활 타버린 재에서 남아있는 불씨, 그 불씨로 달구지는 리듬, 그 리듬으로부터 표현되는 몸짓. 이건 마치 하룻밤 타오르고 남은 거대한 캠프파이어. 그곳에서 춤을 추듯 휘날리는 잿가루들의 여명무도회. He's not even dancing, it's just maracas. Sorry, what? 나 우리 조직에 들어올래? 장착하게 될 새싹이다. 그 아이는 우리 회사 소속이에요. 허가 없이 인재를 빼내오려 하는 행동은 심각한 위법 행위랍니다. Just a few hours ago, Sinclair was only one moron in our band of
blunderheads. But now he's been elevated to the company's valuable asset. 좋은 연주였다. 너희 나 껍데기층으로 가고 싶은 거지? 올라가라. 그럴 자격이 충분했다. 하지만 위층 Thank you, 놈들은 funny 말이 Spanish 안 man. 된다. 그놈들은 흥이라고는 모르니까. Sinclair came back to us with an invigorated look. 제 속에서 솟아나오려던가. 이게 바로 그런 것이 왜 그렇게 어려울 거라고 생각했던 걸까요? 이제야 마음이 한결 편해지네요. Good for you, Sinclair. I was curious to know the inner struggle he'd expressed through dance that had touched the syndicate to their core. And what kind of hardship a young gentleman like him could have gone through. But those questions could wait. For now, we headed upstairs to the 3rd floor. And this is going to be it for today. It was beautiful. It was great, I love it. It was a beautiful, funny dance. Thank you for watching, and I'll see you next stream, whenever that is. I don't remember. Yee, Baba Booey. You should check if Rin reached 300k by now. She was at 299 when I started the stream. Bye bye.